and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng double chocolate chips banana cake. And here are the following ingredients. Gagamit din tayo ng loaf bread lined with parchment paper, spatula, at hand mixer. Ang ating first step, magpe-preheat lang tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Then gagamit tayo ng ganitong loaf tin. Kung meron kayong ganitong casing, ito na lang gamitin nyo. Kung wala naman, pwede naman kayo mag-brush na lang ng oil dito or melted butter. Ang ating next step, pagsasama-samahin lang natin yung ating dry ingredients. Itong flour, yung baking powder, baking soda or bicarbonate soda, yung salt, yung ating cocoa powder. Then, hahaluin lang natin ito. And we'll set this aside. Then, ang ating next step, itong ating banana, minash ko na. I-add na natin yung ibang ingredients. Yung ating sugar, yung melted butter, yung chocolate chips, yung egg, at yung vanilla. Then, gagamit tayo ng hand mixer, i-mix natin ito. Then, pwede na natin i-add yung ating sour cream. Then, i-mix uli natin. Yan, gantong well mixed na, isama na natin yung dry ingredients natin. Then, i-fold na natin. Pag well mixed na, pwede na natin ito isalin sa ating prepared tray. Ito na yung ating prepared tin. Then, pwede na natin isama yung ating cake mixture o yung ating butter. Then, i-level lang natin. Yan. This one is ready for baking. I-bake natin to for 25 to 30 minutes on our preheated oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ayan, after 30 minutes sa oven, i-check nyo lang siya ng using a stick test sa gitna. Kung clear na lumabas yung ating stick, pwede na ito. Kung hindi pa, pwede pa kayo mag-add ng about 5 minutes. So, ilalagay lang natin to sa ating cooling rack and palalamigin lang natin to completely bago natin isa-serve. Ito na ang ating double chocolate chips banana cake. Best served with vanilla ice cream. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it to your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat!